Fight your fight. Fight your fight. You're the one who knows where you're going, not them who know where you are going. Fight your fight. Fight your fight. As a person, as a people, as a community, fight your fight. None of them knows where you are going, know where you're coming from. So fight your fight. I know a lot have said what they can say. A lot have done to you what they can do to you. But guess what? You are still the tip of the spear to make sure that you win or lose. But it would be worst and it would be very ashamed if you lose when you are just doing nothing. Fight your fight. Gombana vita yako, gombana vita yako. Kwani wengi watakukwaza, watakushusha chini, watakukokota, watakuharibu, wakataka wakuangamize, lakini ukweli ya kwamba vita ni yako. Gombana vita yako. Kama mtu, kama watu, kama sisi wenyewe. Fight your fight. Gombana vita yako. Kila mtu yote ana changamoto kwake, kila mtu yote ana changamoto zake kufuatana na maisha yake ambayo anayapitia. Lakini heri kwa wale ambao wanajua kama ni wao wenyewe mpaka wagombane hadi washinde wala washindwe. Fight your fight. Gombana vita yako. Hakuna yule yote ambaye atagombana vita yako. Hakuna. Kama mtu, kama watu, ni ndio nyinyi, ndio wewe ambao inabidi ugombane vita yako. Mgombanishe vita yenu. Uko pale najua kama mashida ni za mingi sana. Shida ni za mingi sana. Kwenye mariage yako, kwenye shule lako, kwenye mahali popote unaishi, kwenye community ambapo unaishi, kwenye society ambapo unaishi, hapo kazini ambapo unaishi, kumasomo, mahali popote upo, unagombana vita yako. Unalamuka natoka nje, unagombana vita. Kwa sababu hiyo ni ukweli ya uzima. Yani hiyo ni ukweli ya maisha. Hiyo ni ukweli ya maisha. Wengi wataja wakikushahuria, lakini jueni ya kwamba hayo ambao wanakushauria nayo ni ukweli wala ni bongo, wala kuna kile ambacho wanakifuata kupitia hiyo ambao wanakushauria. Fight your fight. That's the topic of today. Gombana vita yako, rwana ingwano yawe. Murushako rwawe, kumashuri yawe, muri business yawe, kukazi kawe, ahuri hose, muri community, muri society, mu gigo cyurimo, ahuri hose, menya ko uri kurwana ingwano yawe wenyine. Menya ko uri kurwana ingwano yawe wenyine kubera ko yumenya ko wavuye mu nda ya mama wawe uri wenyine. Wakamenya ko buriya ni uri kurwana urwana wenyine. Haba mu kazi urwana wenyine, haba kwishura urwana wenyine, haba mu rugo rwawe urwana wenyine, haba huri hose muri community, haba mu gihugu, menya ko urwana wenyine. Fight your fight. Because hari bari abose bazaza bari kugira ngo bari kugira inama. Hari bari abose bazaza bari kuvuga ati baje kugira nibura bagira icyo bakumarira. Ariko ufite kumenya ko ese kweri koko nukuri barankunze nto bankunze. Fight your fight. Gombanisha vita yako we mwenyewe. Alafu sasa ni je, wengine wanaambatana ili waweze wakafaulu. Ukweli ya kwamba marafiki ni marafiki. Marafiki ni marafiki, zinaja msaidiane, lakini na bado wao hawajakuja kukusaidia. Umegombana vita yako kwanja we mwenyewe? Umejisaidia? Kwa sababu kuna mara wanaja hawajui kile ambacho watakusaidia nacho, ila we mwenyewe ndio wewe unajua tatizo linatoka wapi, shida inatoka wapi. Kwenye shule hivyo ambavyo vinakushinda, kwenye mariage hiyo ambayo kana kushinda, kwenye kazi yako hiyo ambayo haiendeke mzuri, kwenye community yako hapo ambapo unaishi. Wewe ndio unajua mizizi ya shida hilo ambalo iko natokea. Lakini sasa unagombana vita yako? Swali ni, unagombana vita yako? Wala unaangalia tu huko hivi tu, vitatatuika. Vinachemuka. What are you doing? Uko unafanya nini wewe mwenyewe? Gombanisha vita yako. Kwa sababu kila mtu yote kwenye hii dunia ambapo tunaishi, kila mtu ana shida zake binafsi. Na haiwezi kawezekana ili kila mtu aje akakuelezea mashida zake. Hapana. Haiwezi wezekana.
ila yeye mwenyewe, kila mtu anajua shida ambazo yeye mwenyewe anazo, zile za mloho, zile za mkichwa, mashida na kadhalika, kwenye business yake, kwenye mariage yake, kwenye upendo wake, kwenye kazi yake, kwenye shule lake, kwenye society yake. Anajua mashida hizo ambazo anazipitia, ila ulikuwa nayajua kama ni kweli kila mtu ana mashida zake? Alafu ingawa unajua kama kila mtu ana mashida zake, mtoto mchanga, mtoto mkubwa, mama, baba, papa, mama, msichana, kijana yani mvulana, pastor, mwalimu, professor, nani, businessman, mfanyakazi, unajua hayo yote ambayo unapitia kufuatana na maisha hiyo ambayo unaendea. Alafu sasa unagombana vita yako, wala uko tu pale hivi tu? Gombana vita yako, kwa sababu hiyo ni vita yako, na ukweli ya kwamba lazima ujiunge na wengine, ingawa inahitajika ili uweze kufaulu vita hiyo, ingawa inawezekana kujiunga na wengine. Pasipo hivyo kubakilia na huko kwenye vitawezekana uko na complain na uko na fuck tu, hiyo haitakusaidia. Hicho ndio cha kuyama turukujana. You are in marriage, uri mu rushako, aho kugira ufatanye n'umudamu wawe n'umutware wawe gukemura ibibazo bibabongamiye mu rushako rwanyu, ahubwo ukwirigurerera, urava ku muryango, urava kugundi, urava kusimu, urava ku yindi. Murabizi umugabo wanje, umugore wanje. That's bullshit. Hicho hakitakusaidia. Hiyo haiko ndio namna ya kugombana vita yako hiyo ambayo unayo kwenye nyumba wako, kwa sababu nyumba wako huo, rafiki yako, ndugu yako, dada yako wala kaka yako hajua yale mambo ambayo yanatendeka kwenye nyumba wenu. Hayajue, na ingawa anayajua, anajua tu ka percentage ka kidogo akatuaka. Lakini sasa ndiye huyo yeye unamfungulia bucket ya vitu vyenu kwenye nyumba yenu. Kama wewe kijana wala baba wala we mama, dada yangu, uko na jidanganya. Hii haiko ndio namna ya kugombanisha vita yako kwenye nyumba yako, katikati yako na bibi yako na bwana yako. Kaka, haiko hivyo. Inabidi wewe mwenyewe nawe mume wako wala mke wako ndio nyinyi wenyewe mkae mgombanishe shida hiyo ambayo mko nayo, na baada ya hapo ndio sasa muweze mkaunga ndani wengine wale wanaweza wakawasaidia. Lakini kwenu unatoka kwa mlango mmoja, unatoka kwa simu moja, karite ku karite, kila karite yote unayamaliza, na huko naenda kusema mpenzi wako wala mume wako wala mke wako eti hivi na hivi. Hauko na jenga, bali uko na bomoa. Tuko na elewana. Ili haitakusaidia, na hii haiko ndio namna jinsi ya kugombanisha shida za kwenye nyumba wako. Tuko na elewana pale. Fight your fight. Gombanisha vita yako, kwa sababu hakuna vile vyote ambavyo vitawezekana kama 100 kati ya maisha hiyo ambayo unayapitia. Lakini sasa uko nagombanisha vita yako, hilo ni swali wewe kwenye nyumba. Mama, dada, yani papa, rafiki yangu, kaka, uko mtoto wa shule, uko pale, vitu ni vigumu, najua vitu ni vigumu sana, unachapa manake unafanya vitu haviendeki. Lakini sasa unawazia kama ndio wewe mwenyewe una shida hilo peke yake. Hapana. Kumbuka kwamba pale ambapo uko unapitia, wengine waliwapita zamani, alafu sasa waliwapita namna gani? Waliwapita namna gani? Wale wengine ambao walifaulu walipapita namna gani? Hapo hilo ni swali ambalo unabidi ujiulize, na baada hapo sasa ndiyo utafutishe masolution. Ufite kwibaza mbese ino ntambara ndi guhura nayo, hari abandi bayiciyemo nanga ntabandi bayiciyemo. Ni mbese barayiciyemo bo bayiciyemo bati? Numara kumenya ko abandi bayiciyemo, nibwo noneho urabaza ingamba zo wafata, yani imyanzuro yo wafata kugira ngo nawe utaza gutsinda utanagerageje. Fight your fight. Gombanisha vita yako, kwa sababu kila mtu ana changamoto zake, ana shida zake kupitia mahali maisha yote hiyo ambayo ikomo.
Iwe mtoto wa shule, iwe ule mwenye nyumba yana anajenga na bibi yake wana bwana yake, iwe ule mwenye iko kwenye business, iwe ule mwenye iko natembeza kwa barabara, iwe ule mwalimu, iwe nani. Kila mtu ana changamoto zake katika maisha yake, ila anagombanisha namna gani? Alafu sasa wale wanafaulu namna gani? Wanafaulu kwa sababu wanajua shida ambao wanao, wanajua vita ambao wanagombanisha, na hapo sasa wanatia mamizile, yani wanatia yani maamuzi, wanakamata maamuzi ya kugombanisha hiyo vita, ya kugombana na hiyo vita. Tuko naelewana? Najua kuna mashida mingi tofauti, lakini wakati unaangalia maamuzi ambayo tunawachukulia, katika kwenye mafamilia zetu, katika kwenye business zetu, katika kwenye shule, katika kwenye maisha yote hiyo ambayo tunawapitia, tunazijua hizo changamoto, lakini hizo maamuzi ambazo tunachukulia ni maamuzi yenye kuwa haki kweli? Najua kama maamuzi, yani kukamata maamuzi, haiko kitu ambacho kiko rahisi. Gufata umwanzuro ntari kintu kiba cyoroshe, ariko menya ngo gura umwanzuro gugiye gufata kuri kya kibazo cyufite, kuri ntambara y'uri kurwana, menya ngo ejo ingaruka zirakurikiraho bizatukana n'ino myanzuro ugiye gufata. Turukujana. Are we together on that point? Because I very much know that people, when they meet these problems within their life, at work, in marriage, at school, in their businesses, in their projects, in their community, in whatsoever life affairs they're living, they feel that they are done. They feel they are done. No, you are not yet done. You are done until you are last breath. Tawari wava mu buzima mu gihe umwuka gutari gwava mu, bityo rero mu gihe umwuka gukirimo, ufite gutera kuguru, ufite kurwana, kubera wacari kwisi, ufite kurwana kugira ngo mpaka uharanire icyurumba ukeneye kugira ngo ukigereho. Because nobody knows what's in your brain. Nobody knows your path. Nobody knows your challenges. Nobody knows what you're going through. Nobody knows about you exactly. You are the only person who understands you yourself. Are we together on that? I very much know that there is a lot of things going on here and there. And people will want to discourage you upon or about or in whatsoever you are doing, trying to fight your fight, instead of just standing with you, instead of encouraging you, instead of, helping you to stand on their shoulders. But why? Because that is human nature. Kwa sababu hiyo ndio kweli ya mwanadamu, yani ya wanadamu. Na inabidi ujue ya kwamba ingawa ni hivyo sasa, kuliko kukusaidia wanakutenga, kuliko kukusaidia kuliko kukusaidia wanakunyanyasa, kuliko kukusaidia wanakusema mabaya, wanakusema uongo, wanakufanya, wanakutega mitego, wanakukota wanataka warudishe nyuma. Alafu sasa inabidi ufanye nini? Jueni ya kwamba hiyo ni ukweli ya maisha, hiyo ni ukweli ya wanadamu, na jueni ya kwamba kitu ambacho unaweza kukifanya ni kitu kimoja peke yake. Gombana hadi ugombane na ugombane, kwa sababu haiko kila mtu yote ambaye anafurahia hiyo maisha ambayo unaishi. It's not everybody that is happy about the life you're living, because for him or her perhaps is living below you, and you think then he or she is happy with your life? No, he or she is praying for you to go down. Yeye anaomba ili urudi chini, kwa sababu wewe unakula, yeye analala hakuli. Kwa sababu eti una mke mzuri, yeye hana mke mzuri. Kwa sababu tena una mume mzuri, yeye hana mume mzuri. Eti kwa sababu una mtoto mzuri, yeye hana mtoto mzuri. Kwa sababu ana watoto wazuri, yeye hana watoto wazuri. Eti kwa sababu una business, yeye hana business. Kwa sababu unalipiwa mzuri, yeye halipiwe mzuri. Kwa sababu unavala mzuri, yeye havale mzuri. Wale wote wanataka mpaka wakushushe chini. Na ndio maana mara na waelezea eti wale wote ambao mnaishi nao, mnatumika nao, mnajali nao, mnachangia, mnafanya kitu chochote na kadhalika nao, kuwa hange. Kwa sababu wanadamu ni kitu kibaya sana, tena kitu kibaya. Ni wabaya sana, na tena watu wabaya. So kuwa hange nao wakati unajadiliana nao. Kwa wale ambao tumewatazama kupitia mwenendo yao, wanasema eti ni wao.
walimu, wapasteri, wapasha habari, waevangeliste, wanakadhalika, wahubiri, wanani, wale wenyewe matendo yao tumeyatazama na tumeyajua, na japo ndio wao wenyewe wanakamatika na hiyo Holy Spirit. Alafu sasa unajijali namna gani kusema eti we hawezi jua kwamba unagombana vita yako mwenyewe kama we mwenyewe? Fight your fight. Gombana vita yako. Lakini isemeke eti wenu kuwe we mwenyewe. Yani just like that. No. Wakati unajua kama hakuna yule bwana mwenye iko 100 there is no man an island, as the proverb says. Hakuna yule ambaye ni mkamilifu 100. Ndio hapo sasa kunatokea kujiunga. Mnakuwa mtu mmoja, wala mnachanga imichukue hivi lingo yishe umwe. Tukuja. That's why ndio maana hata na mainchi yani na mapei nazo zinajiunga mikono vile kama marafiki, ili ziezi zikagombanisha hiyo shida ambayo zinazo. Mwanadamu yani wanadamu pia wakati wanaona shida ni mkuu, yeye mwenyewe binafsi hata uweza kugombana hiyo shida, yani hiyo vita yeye hata iweza, anajiunga na mwenziwe. Kama ni familia, anajiunga na familia fulani, wanakuwa nguvu, ili wanagombanisha hiyo vita ambao wako nagombanisha. Fight your fight. Ingelikuwa kitu ya muhimu kama tunajua kwamba mume na mke kati nyumba, yani kwenye nyumba wanagombana vita sawa, yani vita moja, na hapo inabidi wajiunge wawe mwili baadaye kuwa mwili moja, pia wawe kitu kimoja kufuatana na maamuzi inahusika na jamii yao, uleaji ya watoto yao, projects ambazo wanazo, business ambazo wanazo, ili waendeleshe maisha mbele, kwa sababu vita yao ni vita moja. Alafu sasa mama, kijana yani baba, mnagombana nyinyi wenyewe kati yenu, wala mnagombanisha hiyo vita ambayo mnagombanisha kwenye unyumba wenu? Swali hilo ambalo inabidi ujiulize. Wakati mnaanza kugombana nyinyi wenyewe wawili, wengine wako naenda, na japo na sau kama uchumi wenu ingelikuwa moja, hapo vita mnagombanisha ni vita moja, ulaji wa watoto wenu, kuingiza kimari na kutosha kimari. Alafu sasa wakati mnakuwa mambo yenye haieleweki kati yenu, unawazia kama mnagombana na mko mtu mmoja, wala mnagombana na mko watu wawili? Swali lenu kama mwili mmoja, mume na mwanamke, tuko elewana pale? Eti hapana, pesa zangu ni zangu, zako ni zako, baba, mama. Eti pesa zako ni zako, pesa zangu ni zangu. Naelewa. Alafu nakumbuka wakati mlikuwa nafanya hiyo majana, sema mko na lunga, eti mwili ngapi? Mwili moja, mwili wawili. Mtu moja, mtu wawili. Mnakumbuka ile majani? Alafu wakati mnaanza jitenga hivyo, shida zinakuja. Eti wewe utalipa renti leo, wala wewe ndio utalipa renti kwa sababu unafanya pesa za mingi. Hapo mnagombana mtu mmoja, wala mnagombana kama watu wawili? Mnagombana kama mwili mmoja, wala mnagombana kama miili miwili? Tuko naelewana? Wakati tunasema eti lakini aka kakalinda yako kanatusumbua mara na mara, eti nini na nini kuhusu batoto, nini na nini kuhusu masomo, nini na nini kuhusu ma project, nini na nini kuhusu hiki kuhusu maisha, nini kanatusumbua namna gani hapo? Ujinga yenye kuzidi kipimo. Unasahau kama shida ambalo ninalo ni shida ambalo uko nao, kwa sababu niko mtu wenu, uko mtu wangu, watoto wako ni watoto wangu, community yangu ni community yako, wanatunyanyasa sawa. Shida ambalo tulikimbia ni shida moja. Alafu sasa unaona kalinda pasipo kuona shida hilo ambalo tunayo. Fight your fight kama mtu, kama watu,
tugombane vita yetu binafsi, kisha tugombane vita yetu kama watu. Tuko naelewana? Lakini bado kugombana vita yetu kama watu, sisi wenyewe binafsi tuanje gombana vita yetu. Tuanje gombana vita yetu. Alafu sasa wewe binafsi unagombana vita yako namna gani? Hilo ndio swali sasa. Kijana, baba, mama, kaka, dada, binafsi wewe mwenyewe unagombana vita yako namna gani? Ona majani yenye kila mtu yote iko hapa. Maanchi zaidi sana hizi maanchi zenyewe tuko ndani Angalia majani yenye kuna pitika. Batoto bako na bauzisha kama bako nauzisha bifurushi. Batoto bako na bauzisha kama vile bako nauzisha bifurushi. Na japo banabatosha Afrika hapo, banabaleta kwenye hizi maanchi za inji ili wawezi wakafaidika, wapate elimu. Si ndio hivyo? Alafu ona vile bako nauzisha kama vile bako nauzisha bifurushi. Bako na muko na bafanyizia coup d'etat ili mpaka mufanye zile maelfu 15 maelfu 20. Muna bafanyizia hizo coup d'etat hapo. Mtoto alikuwa ana shida. Nimeongea na wazazi wengi, nimetembelea wengi. Hivi vitu vya mchafu kama hiyo. Hiyo ndio vita tuko nagombanisha ili kweli tuweze tukafaulu kama wana Afrika. Kama wana Afrika, kama wana wa Kongomani, kama wana wa Rwanda, kama wana wa Uganda, kama wana wa Afrika, kama wana wa weusi. Hiyo ndio vita tuko nagombanisha. Is that the way we are fighting our fight? Wengine wanagombanisha eti waweke watoto zao kwenye maofisi, waelimike kisha waingie kwenye maofisi, watawale masosiete, makomunote, gouvernement wazitawale. Ma state gouvernement bazitawale. Yani mapei. Lakini sisi wenyewe ona mchafu yenyewe kwa kando yenyewe tuko hapo. Ona angalia. Ona mchafu yenyewe wa pasteri wako ndani. Wakasimamia hii uzishaji, yani hii biashara ya kuzisha watoto wachanga eti wako na walunga, wako nafanya na kadhalika, mambo yenyewe haieleweki. Ona mchafu hiyo yenyewe wa pasteri wengi wako ndani. Angalia. Na zaidi sasa kesho ndio hapo wanatumaini, yani wanatumaini eti kesho tuko mahali kwenye tutakuwa tumefikia. Fight your fight. Wengine wanajali na watoto zao, yani hizo masosiete zao. Kwa hivyo ambavyo wanavifanya wanaoriente, they are mentoring them into big people. But when others, yani lakini ukifika kwetu sisi wenyewe, kwenye wanaafrika sisi wenyewe, vitu ambavyo tukomo, tuko nagombania chini ya tabre, chini ya meza. Tuko na kugombania mavuvu chini ya meza. Na japo wengine wako kumeza, wako naongelea tutaweza tukaingia kwenye government namna gani, tutaweza tukaingia kwenye state politics namna gani, city politics namna gani, utakuwa engineer namna gani, utakuwa nurse namna gani, utakuwa daktari namna gani, utakuwa magistrate, utakuwa lawyer, utakuwa nani, utakuwa business, utakuwa project namna gani. Hivyo ndivyo wengine wako nagombania kwenye meza. Niko na maanisha kwenye meza ya elimu, siko na maanisha kwenye meza ya chakula. Lakini angalia kwetu vitu vyenyewe vikwamo. Are we fighting our fight? Tuko nagombanisha vita yetu kweli? Are we fighting our fight? Tuko nagombanisha vita yetu, tuko gwani inhambara yacu? Swali ambalo kila mtu mwenye kutoka Afrika inabidi awe najiuliza sana tena. Najua kama haikuwezekana ili uwezo kufikia vile ambavyo ungelifikiaka kwa sababu ya mahali ambapo ulizaliwaka, kwa sababu ya uwezo yenyewe haikuwezekanaka. Lakini sasa watoto wale ambao uko na zaa kwenye mainchi hizi za nje, kwenye almost kuna kila kitu chote kinachowezekana, uko na wajali namna gani? Najua ni mainchi zenye ziko hatari kuzilea ndani watoto. Naelewa wengi nasema eti wewe ulishakomarisha watoto bangapi, lakini nataka nikuelezee kama
Vile mnawafanya wale watoto, vile mko na wajali, vile mko na wafanya wale watoto, sio kupitia tu kuwalipia rent, sio kupitia tu kuwapatia nuru kwenye nyumba, sio kupitia tu just kuwapatia chakula, hizo mafood stamps hizo. Hapana, kupitia hapa mnawajali namna gani hapa? Mko na wajali namna gani? Kesho mnawaandaa wao wa nani? Kesho mnawaandaa, leo mnawaandaa ili kesho wao wa nani? Ili wawe wa nani? Wa businessmen, wa projectmen, wa lawyers, wa government officials, wa magistrates, wa managers. Wanani mnawaandaa wale watoto mnazaa? Wanani mnawaandaa wale? Fight your fight, gombanisha vita yako. Wala ile vita ambayo unaigombanisha ni tu ni wazale nipate mataxes. Ni wazale nipate mataxes. Hiyo ndio vita uko unagombanisha, wala unagombanisha ile vita yenyewe ni vita ya haki, ya kujigomboa. Ya kujigomboa. Wakati nasema ya kujigomboa, siseme wewe mwenyewe binafsi, nasema kujigomboa kama wana Afrika. Lakini hawezi kugomboa wengine na bado hawajajigomboa. Sasa tunawajali namna gani wale wenzetu? Tunawajali namna gani wale ambao tuko na kumarisha? Tunawajali namna gani? Alafu sasa mbona nampatia, mbona anaishi kwenye nyumba yangu, namlipia chakula nini? Naelewa. Lakini sasa jueni ya kwamba vita ambao unagombanisha si vita tu hiyo ya kitumbo. Kwa sababu ya kitumbo Amerika ilishaiweza namna gani? Ilishawajali kuwapatia mafood stamps na maiki zingine ndio hivyo viko by the way. Alafu sasa kufuatana na kwenye dunia iko naenda, wale watoto mko na wajali namna gani ili waweze wakakue wale ambao mlikuwa natarajia muwe benya mkukua hapo. Ulikuwa unashasema nitakuwa daktari, nitakuwa lawyer, nitakuwa politician, nitakuwa nani, nitakuwa kiongozi, nitakuwa nani. Hivyo vyote ambavyo ulikuwa umejiandaa kukua. Na bado haujashika kwenye hizo maisha mengine. Hivyo vitu ndio batoto bawe avyo. Lakini sasa uko na banda. Ingawa alishakushinda, ushawahi kufanya ile, ushawahi kugombana vita hapo na hizo kajali kugombanisha ili uone kama bana hizi tafadhali kujaribu. Utajaribu namna gani? Na japo shabaha yako haikuwa kitu kingine bali ilikuwa tu una huyu naye. Usiku naita yeye vipi unaenda kuita tena? Come on. Ushawahi kuwajali kuandaa ili wafikie vile ambavyo wewe haukufikiaka? Najua kama ulizaliwa mahali mbaya, ile mahali ya jembe, ulizaliwa mahali mbaya kwenye hawezi ukafika tena kwa high school. Lakini sasa vile tunasema tulishabahatika, asili kubahatika vile mnasemaka, asili kubahatika. Unafika kwenye hizi mainchi za nje, unawajali namna gani? Wala unawafanya mo business peke yake. Kama sio ma taxes ambao unazalia mali, yani mali ya ndoa. Si ndio hivyo? Vitu viwili. Na ninaviongelea sana na uhakika kwa sababu ni hivyo nimegundua kati hapa. Na wakati mtu anasema eti wewe na wewe. Fight your fight, gombana vita yako. Uko na gombana vita yako? Tuko na gombana vita yetu? Wana nasia tuko natia kuni. Tuko natia kuni ili moto endelee. Moto yenyewe kwa maisha ni moto ya kugandamizwa, ya kuzidi kugandamizwa, yani kugumiriza gusuzugurwa. Ntacyo dushoboye, ntacyo twageraho, ntacyo twakora, ntacyo twashobora. Come on. We are not in the camp. Hatungali kwenye makambi. Inabidi tugombanishe vita ambavyo tunaweza kugombanisha. Batoto bachanga, younger people, when you are facing the real life, wakati unakutana na maisha yenyewe kwenye hiyo project ambayo unafanya, kama shule haikuwezekanaka, jioni ya kwamba ni ukweli ya maisha. Unda strategies zingine ili mpaka project isimame, wala badilishe project uingie kwenye nyingine. Lakini waza, don't quit, usikimbie. Hiyo ndio ukweli. That's the reality. You are facing the reality to make sure that things get done. So quitting is not the solution. Quitting is not an option.
You have to fight the fight. Fight the fight. You know why you started? Unajua sababu gani ulianjaka? Unajua sababu gani ulianjaka? Why did you start? You know why you started? Don't just quit therefore. Instead, fight the fight until the last breath. Mpaka wala hadi kupumua ya mwisho. Gombana vita yako. Uko kwenye shule mtoto mchanga, uko kwenye shule. Viti vinakuwa vikali, unasema eti hapana. Mimi narudia, nakimbia kabisa, nakimbia. Okay, unakimbia lakini ulikuwa unajua kama hiyo ni ukweli ya maisha, hiyo ni ukweli ya college, hiyo ni ukweli ya university. Ulikuwa unajua kama ni ukweli ya university. Hiyo ni ukweli ya university, ndio maana banapaita ku university. Ku university. You know what it means by the word university? University. Universe. Yani mwisho. Then T, yani kile kitu kumwisho. So when they say universe, it means the whole of it. Now, what is the whole of it? When they say university, banamaliza ile university, yani hicho kitu chote, yani ndio hiyo university, wanamaanisha eti, yani ndio hiyo wanaita college hapa, wanamaanisha eti vyote hiyo miaka yote ulipitia na uko unajifunza, mwisho yayo iko pale. That's the final. That's the final where everything of learning, of studying, of understanding is. So when you reach there, unakutana ukweli ya university, yani ya college, unakimbia. Unajua wangapi wenyewe walikimbiaka? Unajua wangapi wenyewe walipitiaka? So jueni ya kwamba haiko, you are not an accident. Hauko accident kufika hapo. Na kukimbia sio solution. Bali uliza vinafanyika namna gani? How do we fight this fight at the university? How do they fight this fight? Wanagombanisha hii vita namna gani kama batoto bengine bali papitaka? Call us, we tell you. Tuite tukuelezee namna vile inakuwaka kwenye university, yani kwenye college, pasipo kukimbia. Kwa sababu wakati unakimbia, hivi umefanya hivi, you have surrendered. Now, ask yourself, when you surrender, wakati una surrender, you give up. Do you know what you're going to find behind it there? Do you know what you're going to find there? Don't quit. Don't surrender. Fight until the last breath. Fight. Kwa sababu wale wenyewe walishindwa kugombana, ndio babo benyewe tu mpaka hawakufika hapo. Sasa wewe mwenyewe umefika hapo, gombanisha, because there is not anybody else like you. You are special to be there. You are special to be there, therefore you must fight your fight. The problem is when you think that you are in a wrong spot. You are not in the wrong spot. You are in the right spot. Think otherwise. Think how you can make it through. You are in the right spot. You are not in the wrong spot. Are we together? By the way, do you know our topic of today? Fight your fight. That's the topic of today. Fight your fight. In your marriage, fight your fight. In your love, in your relationship, fight your fight. In your business, in your projects, fight your fight. In your dreams, in your thoughts, fight your fight. At work, fight your fight. At school, fight your fight. Anywhere, fight your fight. Because everybody has got his or her own fight. Kwa sababu kila mtu yote ana vita yake anagombanisha. Kila community ina vita yao inagombanisha. Kila ukabila ina vita yao ambayo inagombanisha. Kila watu wana vita yao ambao wanagombanisha. Lakini sasa unagombana vita yako, unagombanisha vita yako, wala uko tu pale hivi tu vitawezekana. Fight your fight. Fight your fight. If you dream to become somebody, ulilota itakuwa fulani, uko na kuwa yeye, wala ushakimbia sana. Fight your fight. And guys, by the way, vita yako iko tofauti na vita ya ule. Vita yake ule iko tofauti na yako. Vita yangu iko tofauti na yako. Kwa sababu tulitokaka kwenye tumbo ya mama yetu, ya mama zetu, wakati tofauti. Wakati tofauti. So fight your fight. Gombanisha vita yako.
You have said you want to become a businessman. Are you becoming a businessman or you're quitting? Don't quit because it requires energy to make sure that you become the businessman. You said you're going to be dedicated. Are you dedicating yourself? Fight your fight. Jueni ya kwamba vita hiyo ni vita ambayo inabidi uigombanishe. Kwa sababu hakuna mwingine. There's nobody else. Fight your fight. It pains a lot. It pains a lot when you say that you are fighting with somebody and also find your land. Kinaruma sana wakati unasema eti unagombana na mtu unagombana na mtu mwingine. Yaani mnagombanisha na mko watu wawili, lakini kwenda kukutana wala watu watatu. Lakini kwenda kukutana ni wewe pekee. Na ndio maana niko nakwambia eti if you cannot stand alone, you cannot stand with others. Kama wewe simama wewe mwenyewe ugombanishe vita yako. Uanje gombanisha vita yako wewe mwenyewe. Ndio kusema eti hata na wengine. Unajiunga na wengine mpaka tu hamutaweza. Fight your fight. And then if you can win a portion, I can win a portion. Then we join, we become 3, we become 2, we become more. Then we're gonna win the more. Because you can stand alone. I can stand alone. Whether you go, I can stand alone. Whether she goes, you can stand alone. Whether he goes, you can stand alone. And make it through. Your business, your project, your schooling. But are you fighting your fight? Are you fighting your fight? My dad, my mom, my brother, my sister. Uko nagombanisha vita yako? Wala tu pale unapita karite yote unaimaliza. Shida zako kuzielezea wengine havitakusaidia. Shida zako kuzielezea wengine, yani wenzako, hazitakusaidia, havitakusaidia. Gombana. Ukisha gombana, unaona namna ya kufuata ni kuelezea wenzangu, yani marafiki, hivyo kusema. Wendo kawaelezee wale wenye kuwa karibu na wewe. Lakini shida kadogo wala mkubwa ni pale pale. Unyumba wako ni unaenda hapa you know. Hiyo haitakusaidia. Wale ambao unaenda eti unaelezea kusaidie watakuchekelea. They will laugh at you and they are laughing at you. If it is laughing or if it is laughing, they are laughing at you. Watakuchekelea na kutupilia majiwe. Wengine watakukokota, wengine watakupatia mashauri za kukuangamiza. Kwa sababu jueni ya kwamba yale ambao wao wanaishi sio mazuri kama yale walikuwa wanaishi wewe. Kwani wanataka uende chini yao. Wanataka uende chini yao. Tuko naelewana. So fight your fight. Gombanisha vita yako. When we think that we live or we want to live the life they are living, we don't fight our fight, we forget that their yesterday was not like our yesterday. Their yesterday was not like our yesterday. Then we think that we're going to be like them in a second, in a minute. We want to just take what we see that they have, they bear. I'm specifically talking about these young boys and these young girls who are just seeing on social media, and then they just see whatever they're seeing on social media and they believe that, oh, the world has started today. Life has started today. No, the West has not started today. Dunia hii ambayo mnaona nafikia ya teknolojia haianza saa hii. Haianza saa hii. So wakati na wadanganya kwa hivyo vyote ambavyo mnavitazama na mnataka ni hivyo mutie kwenye mafikiri yenu na kisha mwanze kutenda, mtajuta. Hii haiko ndio namna ya kugombanisha vita ambao mnagombanisha. Vita ambao mko nagombanisha ni vita ya kujijua. Mnatoka wapi? Mko wapi? Mnaenda wapi? Pasipo hivi vya kuona kuna macho tu, kuangalia na macho hapo kwa social media, na hapa sasa mnaenda kumkatia kwenye mafikiri yenu, hapo mnaenda kutenda mambo ya miujiza sana, ya majani sana. Hivi havitawasaidia. Na ndio maana wengi watoto wachanga wengi wako na juta sana. Kwa sababu wale kwenye dunia inafika, wanawaza ati dunia imeanza saa hii. Wanaita hiyo modernization. Bullshit. Modernization. That's not how we fight. Those guys, they are making money out of the social media. They are making money out of sitting and use technology in manipulating your brain. Wanakaa wanatumikisha technology
ili waweze wakafanye pesa kupitia teknolojia. Alafu sasa wewe mwenyewe mujinga, wewe mwenyewe pumbavu kwa hapo, unataka kuona hivi ambavyo viko kwenye mtandao, kwenye Facebook, kwenye internet, kwenye na kadhalika, Instagram, TikTok, all those bullshit, and then you put in your brain and you start doing the things that you see just from the Facebook, from the internet, from whatsoever. Utajuta. Kupitia mivalio mutajuta. Kupitia matendo yako kunyumba mutajuta. Kupitia unyumba yako kwenye mariaji yako bwana we bibi mutajuta. Kwa sababu ameleo kwenye dunia inafikia. Dunia leo ni kiteknolojia. Na kama leo kiteknolojia, yani hiyo kitu banaita teknolojia, de mutajuta kwa sababu mnataka mutende vile ambavyo mnaona na macho, hamutaki mtumikisha akili. Someone says, this is how these things work. This is how these things work. Don't you see when hamone wakati banatumikisha mateknolojia wanafanya kitu kinakimbia kwa speed. Na alafu sasa hiyo speed mtu anaweza kukimbia. Kuna vitu vingi ambavyo mmechawika ndani. Kuna vitu mingi ambavyo mnachawika ndani. Fight your fight. Mko nagombana vita yenu kwa namna zenye hamuelewe. Fight your fight. Jua ukweli ni nini. Fungula kichwa pasipo kufungula tu macho. Fungula kichwa pasipo kufungula tu macho. Vile unatazama ndivyo hivyo utende bila kutumikisha akili. Sababu gani hicho kitu kinafanyika namna hivyo? Sababu gani hivyo vitu vinatendeka namna hivyo? Alafu sasa kinawezekana ni kitu gani, kisiwezekana ni kitu gani? Tuko naelewana? So wakati mnataka mwishi maisha kufuatana na social media, mnataka mwishi maisha kufuatana na social media, mutajuta kwa sababu hamuelewi kwenye dunia inafikia. Ndio maana mimi nilisema eti, if you wanna teach me something, teach me, allow me to ask you questions and answer my question. Jibu maswali zangu kwa sababu nataka nielewe. Kwani dunia inafika mbali. Lakini cha kushangaza ni kwa sababu watu wanaona hivyo vinyewe wanaona kwenye mitandao, baada ya kuviona kwenye mitandao, ma internet, ma social media, ma Facebook, ma Instagram, ma YouTube hivyo na kadhalika. Na ndivyo hiyo sasa wakokoto waingize kwenye mafamilia zao. Waingize kwenye mafamilia zao. Halafu sasa kesho unasikia eti bwana ametoka kunyumba. Bibi ametoka kunyumba. Ujinga yenye kuzidi kipimo. Uko nagombana vita na masilahi yenye haitikiwe. Na masilahi yenye haitajike. Murukurwani ngwano zo mutazi nyubwo muzizi. Murukurwani ngwano zo mutazi birwanisho zo mufite kurwanisha. Munagombana vita zenye hamujue namna ya kuzigombana. Na mnajikinga eti social media ni hivi vinaendekaka. Eti dunia hapa ndio kwenye inafika. Ujinga yenye kuzidi kipimo. Unaenda pale unatembea unavala buchi mukarite yote. Eti this is modern, this is where life has gone. Unatia makucha kama vile za robo. Eti ndio hivyo hapo ndio kwenye maisha inafikia. Juzi hapa kwetu balifukuza. Juzi hapa kwetu balifukuza mfanyakazi. Unajua sababu gani alifukuza? Anakuja kwa kazi, ameweka manguo yenyewe haieleweki. Anaweka manguo yenyewe haieleweki. Makucha alishatia hivi, kama vile robo. Anamuuliza sasa wewe unakuja kwa kazi wala? Eti ya. Bali mpata juma mbili peke yake. Tuko naelewana? Lakini baba benyewe baba anasema eti bako naishi kwenye maisha ya modern. Maisha ya modern. People, we have to understand. Fight your fight. Gombanisha vita yako kwa namna iwezekanavyo inahitajika. Pasipo hii kitu ya ujinga ya kuona vitu kwa mitandao hivyo na anza ukatia kwenye akili yako eti ndivyo hivyo vinastahili. Hivyo ndi haiko vitu hivyo ambavyo vinastahili. Something which is affecting you tomorrow. That is something that you want to say that you're using to enjoy, and yet you know that it is very consequential tomorrow. Naona wengi wamefika kwenye mahali yenyewe siwezi nikataja, that because they're enjoying these foreign countries, hizi maisha za nje tibako na enjoy, ndio naelewa muenjoy, lakini muenjoy na mko careful. Na mko nawaza kama uko miaka gani, uko na watoto wachanga,
Shabaha ya hiyo enjoyment ni shabaha gani? Alafu sasa matokeo ya hiyo enjoyment ni matokeo gani? Ndio sasa endelee na hiyo kuenjoy your freedom, your life. The so-called modernization, the so-called freedom. Hiyo mnaita freedom. Ndio hapo enjoy. Ukishajiuliza zile maswali, hapo sasa endelee ukaenjoy. Tuko naelewana? Ilikuwa machache kama hayo kuhusu what we call wala tendo kugombana vita yako. Usiwazie ndugu yako iko pale, usiwazie kaka yako iko pale, usiwazie dada yako iko pale, usiwazie mama iko pale, usiwazie baba yako iko pale. Gombana vita yako kufuatana na hiyo vita yenye uko na gombanisha. Tuko naelewana? Kwenye nyumba yako, baba, mama, dada, kaka, gombana vita yako. Mtoto kwenye kwa shule, gombana vita yako. Kwa masomo kuna mashida za mingi sana. Gombana vita yako kwa sababu hii ni vita yako ya wakati huo. Kwenye project yani business hivi ambavyo unazifanya, gombana vita yako. Watakukokota wakitaka wakutie chini. Pesa zitakosekana. Changamoto zitakuwa za mingi. Lakini waza mara 3. Kwa sababu hiyo vita ya business ya project hiyo ndio hiyo taacha business isimame wale anguke, ingawa unachukua maamuzi mubaya. Ulishapanga tutakuwa fulani, unafikia wapi? Gombana vita yako. Sio ule mwenye, sio kila mtu yote anafurahia hiyo ndoto ambayo uliwazia. Ona wale ambao wanastahili ndio wao, ujiunge nao mkono. Ujiunge nao mkono kisha wakusaidie kwa kugombanisha hii vita. Kwa sababu hii vita iko makali. Shida ni unajua kwamba na bara hujawaalika kwenye hiyo vita. Wewe ndio mtu ya kwanza inabidi ugombanishe kwanza. Tuko naelewana? Wengi tunalia sana kwa maisha ambayo tunayapitia yenye tuko hamu. Na japo tuko watoto wachanga, lakini mpaka pia tungali nafanya mambo ya majani ya ujinga. Yenye haiwezi kutusaidia. Na tunajidai eti tuko nagombana na vita na namna zinastahili. Hizo namna hazistahili. Jiulize, walipita kwenye hiyo njia, waligombanisha nini? Silaha gani ambazo walitumikishaka? How did they fight that fight? How did they get out of there? If you're starting that business, if you're pursuing that degree, if you're pursuing that project, if you're trying to build your marriage, if you're trying to build your relationship, ask, how did they make it? Fight your fight. Gombanisha vita yako. Na baadaye kushinda, ndio hapo sasa utaenda upane testimony. Yani utapana ushuhuda eti vita hiyo nilifaulu na nilishindaka namna hivi. After winning the victory, the battle, that's when you give the testimony. Without winning a testimony, you can never give any testimony. Without winning a victory, you can never give any testimony. I come here and tell the issues about education in the United States, because I went through their system of my college, of my university. So I can come here and tell you about education in the United States. I tell you, how can you get your bachelor's? How can you get your associate degree? How can you get a scholarship? How can you get your funds from the government? Because I went through. Ni kwa sababu nilipitia hiyo njia. How can you go to school when you're not married? How can you go to school when you're married? How can you manage university when you're married? How can you manage university when you are married? How can you? Because I have gone through this life. So you cannot give a testimony. Hawezi kupana ushuhuda na hauelewi. Wakati niko nauliza watu kuhusu vitu ya kununua nyumba, ndio watipe nilikuwa nawaelezea eti bwana nilikuwa na excuse me. Ndio nilikuwa nawaelezea eti about houses blah, like if I want to buy a house cash, I need to go and get the house. I need this house. I need it to just
on cash, just go pay and that's it. How can... And these guys were like, Kalinda, which institution is there to give you a cash house? And then if they give you a cash house, how do they make money? I was like, so what do you mean? That no. That money you see there on the social media, on the internet, when they're posting about a house, that money is not the exact money you're going to pay. They need a couple thousand ahead because that's how they make money too. And again, don't think that you give them cash and they take the cash. No, then I don't want the debt. I just need to go and this is my house, this is my house. Auntie Kalinda, ask and they tell you. Guess what? The point I'm trying to say is, when you do not know, when you do not understand, you ask. Wakati hujua unauliza. Wanakuelezea. So hakuna mpumbavu ambaye anauliza. Shida ni unajichukulia kuwa unajua. Na uliza wale wenyewe wanapitia, wale walipitia kwenye hiyo industry. Uliza wale walipitia kwenye hiyo kitu. Shida unasema eti yeye basi nauliza nani batanisema. No, hapata kuongelea. Na wakikuongelea nao ujinga yao. Kuuliza hiki kinafanyika namna gani haitakuwa shida. Haijalishi kuwa unauliza, haijalishi kuwa unaulize. Alafu sasa ukifanya wenyewe ujue unafanya makosa. Hiyo ndio itakuwa mzuri. So ask. Let people give you testimonies. Not assumptions. That if you do like this, if you do like no. Ask people to tell you, those who went through, and then they tell you. Are we together? So, my people, when I come here to tell you these issues, it's because I know mnastahili jua hii. Fight your fight. Wakati unagombanisha vita yako, changamoto ni za mimi. Uliza. Our topic of today was fight your fight. Gombanisha vita yako. Kwa sababu kila mtu yote ana changamoto zake kupitia hiyo vita ambao anagombanisha. Kama ni unyumba, kama ni masomo, kama ni business, kama ni project, kama watu, kama community, tuna vita yenyewe tuko nagombanisha. Sawa, ngoja niwaeleze. Mnajua vita ambayo tuko nagombanisha sisi kama watu wa Afrika sasa tuko nagombanisha vita moja hivi ya usikaravi ya mawazo. Mifikirio yetu hiyo ni vita ambayo tuko nagombanisha. Mifikirio yetu yenyewe inasemaka eti haiwezekana. Hawezi ukakifanya. Siwezi nikakifanya. Siwezi, hatuwezi. Hiyo ndio vita tuko nagombanisha. That's the fight we are fighting. And that's why I tell you that when pastors can stand away, Kalinda stands away. Wengine wa vijana wanasimama kando wanajikinga na mimi na waona wazazi mnajikinga eti ni mambo ya Kalinda, mnafanya kitu banaita ujinga. Mungu alijua kama hii ni vita ambayo tuko nagombanisha. Kama tunataka tutoke chini, inabidi tusimame imara na tusimame pamoja. Tusimame pamoja kama mtu mmoja na tugombanisha ishi yenyewe kando na sisi. Watoto wametushinda. Tunajiunga namna gani tuwaweze watoto? Wazazi wengi wana kitu mentality yao ya kuelewa yenyewe haieleweke, ile kitu ya ujinga ya maisha waliishi yenyewe haieleweke. Na ndio hiyo wanawazia eti na sisi mpaka tuishi kwenye hiyo maisha, na japo wanasahau kama kesho maisha yenyewe yanakuwa nafuata, ni maisha yenyewe inahitajika approach yani namna zingine. Lakini ndio wao wako na hiyo mindset. Hiyo ni vita ambayo tuko nagombanisha. Tunajua hiyo. Wale wanaelewa nao hawapendi wajiunge mkono na wale wengine wanaelewa ili wagombanishe vita hii. Alafu sasa mnawaza ile tatu tunafaulu. Na ndio maana mimi nilisema eti muunge nami mkono, msunge nami mkono, sitaki malipo yenu. Mimi nitagombana vita yangu. Vita yangu nitagombanisha hadi kumwisho tena. Nitawaelezea hadi kumwisho. Sitakuja kwako kumlango, lakini nitakuta kwenye internet. Najua wengi wanasema eti wakati nafika wakati nafika kwao, wanaona wanasema eti hao wanasiasa. Na baba iko shida kunyumba, wala mama iko shida kunyumba, wala mtoto iko shida kunyumba. So wakati anaona mtu kama Kalinda anafika hapo eti huyo mtu huyo ni shida. Hao wanasiasa na japo eti kwa sababu sisi ambao tunaelewa vitu tunakuja hapo kuwapatia mashauri ili waweze wakagombana vita mzuri.
So sipendi unione kumulango yako, ili nitakuelezea mama, dada, kaka, baba. Nitakuelezea tu, utapata ujumbe hii, ukatale uitike. Maamuzi ni yako. The decision is yours. Fight your fight. Gombanisha vita yako. All right, thank you so much, guys. Today was the topic about fighting your fight. Fighting your fight and acknowledging that the fight you're fighting is your fight. There's nobody's fight that is like your fight. Your fight is your fight. And know that when you cannot fight your fight, there's nobody who's going to fight your fight. And guess what? Because you cannot do it alone, that's why you need the hand of other people. But before you need the hand of other people to fight for you or to fight with you, first fight your part. Do your part first. Na bado hujawalika wengine. Iwe kwenye nyumba yako, iwe kwenye project yako, iwe kwenye business yako, iwe kwenye masomo, iwe kwenye kitu chochote ambacho unakifanya, iwe kwenye kazi hiyo unaifanya. Fight your fight. Gombanisha vita yako. Alafu baada ya hapo kaona make nguvu zinaenda kabisa. Unaishiwa. Do what we call alliance. Tafuta marafiki sasa bakusaidie kugombanisha hiyo vita. Ndio maana unaona hata na manchi zingine zinajiunga na zingine. Ndio maana marafiki ziko ili wakati wanashindwa wajiunge na wengine. Napo vita waishinde. So Yang alikuwa hayo. Those were my few words of today. My advice of today. Awakening your brain. Making you understand that you are fighting your fight. It's not about the fight you're fighting. It's your fight as a person. It is your fight as a family. It is your fight as your marriage. It is your fight as your project. It is your fight as a dream. It is your fight as your focus. It is your fight as your job. At your job. It is your fight as a youth age. It is your fight as a pastor. It is your fight as a community. It is your fight as a people. It's not anybody's fight. And remember, wakati walijua kama ni vita yao ili wajigomboe kwa namna yoyote, ndio maana walikuja kwetu Afrika wakafanya hiyo unyanyasaji yote walifanyaka. Wakachukua mali na kadhalika. Wakatuua. Wakatunyanyasa, wakatuangamiza, wakaturoga kimafikiri. Hizo zote zilikuwa njia ziwezekanazo ili wafikie magoli, yani profits zao. Alafu sasa hayo tunayajua kwa sababu waliunga mkono kama watu wanakuwa mtu mmoja, western people. That's how they fought and won. And up to now, they're still controlling your brain. Your brain. Most of you. Because walijua kinahitajika ni kitu gani. Hapo wakanijiunga mkono. So niko nawaelezea eti kugombana ni kuanja wewe mwenyewe, wakati nguvu naona wapi unajiunga na wengine. Ndio maana warafiki wako, warafiki kama mtu, warafiki kama mainchi, inchi na inchi, tuko naelewana. Ilikuwa maneno ya akili kukukumbusha kama mama, kama baba, kama kaka, kama dada, kwenye kitu chochote ambacho unakifanya, kwenye vita yote ambayo unagombana. Ujue kwamba mtu ya kwanza kufaulu wala kushindwa ni wewe. Na hawezi ukapana ushuhuda yote na bado haujashinda vita hiyo ambayo unaenda kupania yako ushuhuda. Tuko naelewana. So kama watu sisi tuelewe, binafsi tuelewe, tunagombana vita zetu namna gani binafsi? Tunagombana vita yetu kama Wanaafrika namna gani? Nimeona watoto wamechanganyika kwenye akili zao sana tena. Mnaona vile wameangamizwa, lakini wengi wako napata matokeo kwa muda yenye karibu na bado hata. Alafu sasa mko nawaza yera wanaijua, ila hawaijui. Lakini wakati wanaanza kutazama hizi mavideo zangu wanaelewa kama namna kugombana hizi mavita zenyewe tuko nagombanisha haiko namna hizo ambazo wanaendea amo. Tafadhali hizo madrops, hizo mauchau
hizo madrugs, hizo mapombe, hizo na kadhalika. Hivyo mwenendo yenyewe haieleweki. Kama wanaelewa kama hivyo haiko vitu vya kuwagomboa, kama Wanaafrika, kama community Wanaafrika, tafadhali, kama hawalokoke watapata mapinisio, kisha wengine wajifunzie kwao. Tuko naelewana? Tugombane mnamna iwezekanavyo. Let's fight our fight in a right way. Let's take school serious. Let's take marriage serious. If you're going to marry, go and marry when you know what you're going to do. Know the challenges which are there. Are you ready for those challenges? Or you're going to try and run away? I know. It's now a business. I know. That's why I call them scam. The marriages of these days just scams. Because I've seen that girls are not knowing what they're going to do in their marriages. Boys are not knowing what they're going to do in their marriages. When they reach there, they're becoming problem to a partner. That's not the fight we are fighting in the right way. Work on the right way to fight your fight. Mujirekebishe. Kama haiko hivyo, tutaendelea kujuta kama Wanaafrika, kwa sababu tunagombana mnamna hazieleweki, haziwezekani, hazistahili. Tuko naelewana? Thank you so much. It was a pleasure to have you today, guys. Again, thanks for watching, all of you. I beg to end from here. It was a very interesting, it was a very interesting topic. And I'm ending here by saying that my fire will never stop burning. My fire will never stop burning. It's going to keep burning until my last breath. Whether I'm alone or with somebody or with some people, it is the reality that I do not give up. I will fight my fight whether I'm alone or I'm not alone. Even in my grave, I will fight my fight. And if you do not know, you will just keep arguing with yourself that Kalinda is a politician, is a what? I'm not a politician. When I'm trying to open your minds as a person, as a people, as a race, as a nation, then you're saying that I'm becoming a politician. And I know whoever understands what is going on is a politician. That's how you take it. But you take it a politician, you take it a comedy, you take it whatever, you take it a madness, you take it whatever. I take it wherever you take it. But Kalinda will just be Kalinda by his word. Another topic is there tomorrow, which is particularly focusing on how do we work together. Whether you are who, how do we work together? That's the topic of tomorrow. Whether you're in the business field, whether you're in the project field, whether you are in investment fields, whether you are in business, music and the entertainment, whether you are in politics, whether you are in whatever. Tomorrow, that's the topic. Because most people are taking it that I'm just about education. I know when you open people's minds, you become somebody else. They call whatever names. But tomorrow, I want to show you how I am not different from you. And you are not different from me. We are not different from one another. And again, there's nothing ahead or below me that would make me, be apart from you. You be apart from me. There's nothing different. We are the same. Only that we do not understand what's the reality. The reality is, I am yours, you are mine in this struggle, in this fight of doing the right. Changing our mindset of it is not possible to it is impossible. Changing our mindset that we cannot do anything. But we can do anything. Anything can be done. I know. Yesterday they came and they said they have discovered Lake Albert, and when they discovered Lake Albert, they call it from Narubare. They went and called it Lake Albert. Yet the lake was there with the local people's name there.
But look, because of not trusting ourselves, we still believe that we cannot do anything. We can do anything. And in fact, we can do everything if we have the same blood as they do. Tomorrow, stay tuned. We're going in holidays. I'll keep you tuned, and I'll make sure that I get you the live things. Otherwise, thank you so much. I really appreciate all of you who have been there. It has been my pleasure to have this topic shared to you about fighting your fight. Fight your fight as a person. Fight your fight in your marriage. Fight your fight in school. Fight your fight in your business. Fight your fight at work. Fight your fight. Do what you're supposed to do. Do what you're supposed to do. No. What can you do? What can you not do? Fight your fight. There's this guy, colleague of mine, is the one who left this with me. He said, "Calendar, when I wake up from my bed, I just know that I am dressed the uniform to fight. Because when I wake up, there are many challenges around there, many oppositions, many pull downs. But when I wake up and I know that it is a fight, this day is a fight as every day is, I just know that whatever I am going to approach, I have to approach it carefully. So when you think that you're waking up and you're like walking in paradise, my friend, the world is not paradise. I remember this song, "This world is not my home." This world is not my home. So this world is not friendly. Whenever you work in the morning, just know that you are fighting your fight. And therefore, dress to fight your fight. Dress to fight your fight. Don't think somebody's going to fight for you. Dress to fight your fight. As a home, as a marriage, as a married couple, as a student, as a farmer, as a businessman, as a project owner, as an investor, as an inventor, as a as a politician, as a whatever. Know that you're fighting your fight. And your fight is different from anybody's fight. Therefore, you have to know that it is you. It is you. Before them to join you, it is you first. Fight your fight. Fight your fight. Have a blessed time. I'll catch up with you any other time. Basically tomorrow though.